stand para sa prayer. First, Lord, prayer session. Let us close our eyes and bow our heads. Yes, Father God, salamat ito ang namutan, Father Jesus. Salamat sa mga life, Lord, sa blessings, Father God, na inang kita makapagpalawan, God. Lord, we pray for knowledge and wisdom, Lord God, in this morning, God, na sa malas sa may takot, Father God, masabdan din ako, Father Jesus. Open our hearts, Father Lord, amo ang kasing-kasing, Father Jesus. And Lord, salamat kayo sa aking life, Lord, sa life sa aking mga classmates, Father God. And we pray for victory upon victory, Father Jesus. Sa mga eskwela, Lord, sa SNSU, mainit campus, Father Jesus, na makahuman sa mga eskwela, Lord, as a BTLN student, Lord. And as we honor you, God, in this mighty name we pray. Amen. Amen. So, good morning, everyone. Good morning, everyone. This is the continuation of chapter 12, and my topic is all about identification and assessment of learners with learning disabilities. But before we proceed to our discussion, I would like everybody to please read the quote. We cannot become what we need to be by remaining what we are. Yes, and can anyone share an idea? Wala mo, basta na akong premium. Hindi mo? Isa ba? Sige na. For me, as I understand this quote is, kung dili man gyud ka kinahanglan as a person in able to grow, need nimo mo go out sa imong comfort zone in order to achieve your dreams and para pag mas maka-discover, mas ma-enhance nimo imong knowledge, imong skills para magamit mo siya in the future. Kay dili lang mo mag-limit lang ako kung unsa ka, like for example, one ka gikan ka sa kung unsa ka karon, like stay ra gyud ka nga ingana ra ka. Kung saan naman nimo pag-abot in the future kung stay ra ka, dili ka mangita og way para ma-achieve nimo yung success. That's Yes, correct. So, dili ka makaabot sa dili ta mahimong kung sa dito kung magpadayon sa atong comfort zone. Dili ta maging productive sa life, no? Pag magpadayon ta sa ato ang pagiging useless. So, tal Gulot sa tal. What's C9? Cloud9. Cloud 9. Rich kid, guys. So, let us proceed. So, intelligence and achievement test. So, this test is designed para ma-measure ang cognitive abilities and academic performance sa estudyante. Then, standardized IQ test and individual achievement test are technically administered during the referral process. So, muna siya ang examples niya. So, kanina mga examples is where we use siya para sa intelligence stage. So, first is the Lewis test of basic skills. So, kana siya is, it measures the proficiency in reading language, arts, mathematics, and other subjects from kindergarten to 8th grade. Then sa Woodcock-Johnson 3 test of achievement is it evaluates academic skills across various subjects and age levels, providing insight into a learner's performance compared to peers. Then Weekly individual achievement test 3. So kana siya dira na part is kana siya na test it assesses academic skills in reading, mathematics, writing, and oral language. So pakitek sa dito.
comprehension, and fluency. So, examples, naniha ang iyahang Gates Magnetic Reading Test. Dira is, ma-measure niya ang reading comprehension and vocabulary skills. So, makatawag po siya sa mga educators or sa mga teacher para ma-determine ang reading level sa estudyante. Then, sa Gray Oral Reading Test, na nila it focuses on a student oral reading fluency and comprehension. Then, test of reading comprehension, diraasan, kaya siya nga test is, ga-evaluate siya sa student's ability to understand and interpret written test. Then, ang Wood Law Reading Mastery Test. Diraasan is, ga-measure po niya ang various aspect of reading, including na dira ang word recognition, comprehension, and fluency. So, norm reference test that assess mathematics achievement include the following. So, first is the KMAT 3, a diagnostic inventory of essential skills. So, dira gasos po na siya sa students' mathematical abilities in areas such as number recognition, operations, and problem solving. Then, sa Stanford Diagnostic Mathematics Test is evaluate siya sa student understanding of mathematical concepts and problem solving skills. So, dahil na siya sa mga teacher or sa mga educators para ma-determine ang appropriate level of instruction na ilang i-apply sa students. Then, test of mathematical abilities. Dira is the-measures po na siya sa various of mathematical skills, including na dira ang computation, and ang reasoning. So, ga-provide na siya insights para makita nito ang strengths and weaknesses of sa students sa mathematics. Then, paki-text din. So, let us now proceed to the criterion reference test. Can I call the name? Wala po. Okay, Miss Abreu. Criterion reference test as opposed to norm reference test compare an individual score to a predetermined criterion rather than that with other individuals. So kung may as opposed to norm reference, so meaning mas kami test kami dila kung ang students mag-good ka na siya ability nga maka-read, write, sa mga situation rather than sa kung baga dili sa datos ko i-compare sa others gani nga it's either para students dili niya kayang ability nga kaya sa Okay. So, yes or no? And in addition lang, sa criterion reference test is kuan siya. Unlike sa kanang norm reference test is baliktad man siya, kabaliktaran. Ang criterion is, since to make it clear, no, I cite there the difference of criterion reference test between criterion reference test and norm reference test. No, ang kalahian nila. So, ang criterion is, did the student meet the standard? So, it's talking about the progress of a student alone. While there is a norm reference test is, kuan siya, how does the student compare to other students? It's still talking about the progress of the student, but na-comparison na nahitabo sa standardized groups or sa lain. So, mga ang ilang kalahian sa criterion and sa norm reference. Butot sa ito. Ano wala? Bukbol. Sinay? C9. Okay. Ay, ito. Gusto ko choco So, mucho. let us now proceed to the curriculum. CM dapat. So, can I call a name? Sino participant? Kaunsa?
progress monitor. It entails measuring the growth of students' proficiency in the core skills that contribute to success of students. Let's put it this. It is formative assessment method that provides information to student learning as instruction takes place over times now. Ayun na. Instruction place over time. So, which means the meaning of curriculum based measurement is naman ganito teacher naman ba sa i-measure naman gani ang learning sa usa ka estudyante kung sinasabtan na nga topic tapos magkuhan sa mga formative assessment method gani para na evaluation niya kung nasabtan mo dun sa estudyante ang kanang tinala sa profile na topic sa kanyang given nga kuhan sa kanyang evaluation na conduct sa kanya. And in addition sa no, again, there's a curriculum-based measurement. Kung ano, for example, ang usa ka teacher is gatandak siya o ang gatandak niya ang usa ka estudyante o short passage ipabasa niya no allow reading. Tapos basta niya sa graph ang bilay score sa kanang student bitaw the way siya magbasa ang correct pronunciation may gana. So paglantaw sa score, pag wala namin sa student ang kuan, ang expectation, so mag-adjust ang teacher. Pwede nila katagal mag-auto siya, katagal niya another time para makita dito ang progress no, sa usa ka student. So mayroon siya usa na siya katong ginagamit sa mga teachers para ma-monitor ang progress sa usa ka student and make sila og data-driven for instructions para sa mga concepts ng bata. Then, wait. Dili sa dai. Uy, rich kid, maguna siya, guys. Uy, rich kid, lagi ka. Ako, babe. So, as you can see, no, ano siya ang observation form for learning disabilities. Muna siya ang pilapan sa teacher, no, daw siya mag-observe sa estudyante kung unsa behavior sa student diri ng mga area. Then next, so let us move to the question and answer portion. So question number 1. What is the purpose of the identification and assessment of learners with learning disabilities? So, pwede mo answer. Ako. Sige, Ryan Walterman. Depende sa pagbubot. So, what is the purpose of the identification and assessment of learners with learning disabilities? So, it is really important or necessary to identify and assess those learners with learning disabilities in order for us teachers to meet the needs of that learners and para ma-aware sa kita about their learning disabilities and also their peers will treat them like normal people without making them feel dumb or without making them unsafe. Yes. So correct. Payong daw, payong. Orange! Ay, matubang ko. Wow! So, kuwan. Number 8. Stella, where's Stella? Ay, Melissa! Sa number 1. Ay, number 1 ka.
based on our previous lessons. So, na yung mga signs sa mga students na sila learning disabilities is kanang mag-listen sila og sabot bitaw comprehend sa ilang itong mga gina-read o kanang mga gina-write nila. So, katong murag, di ba na basic nga mga katong arithmetic, reading, writing, and chuchuchuan ana. So, diha nga part is nasa na mag-listen sila. So, siguro mo na siya mga signs nga na learning disability ang usa ka student. Okay, so first Alay, yapit tayo mo sa to. Berto na, Oh. Orange. Dili man yun. Tambal man na sa imong Bal man na sa kuan dyan. Eh, mani. Apple. Thank you. May orange kayo? Miss Stella. So what are some signs that the students may have a learning disability? So, katong giingon ni Jalen, tapos ang katong sa previous quarter, di ba ang signs sa learning disability kay ganang mag-isod siya pagbasa, pagsuyad, o pag-grasp o mga math concepts. Tapos na po ilain mga indicators na makuha sa learning disability like sa pag struggles with organization or kanang sa pag-memorize bitaw or pag-pay of attention. That's all. Out of focus tayo ka to. Answer that for the orange. Unsa? Na? Orange. Now, let's proceed with the question number 3. How can teachers identify students who need extra support in learning? So, Mr. Dehande. badja ka na si Ate. Okay, so teachers identify students who need extra support in learning. So teacher, ma-identify nila ni student na need nila og extra support through observation. Ma-observe man daan nimo sa estudyante na need jud nila ng extra support. And also, naman po tayo mga assessment nato paghimuon para ma-identify jud nato tarong or lantaw jud nato na need jud nila ng extra support. Example of sa science assessments. Okay, these assessments are that some are checklists with na-discuss naman nato ni Miss Galindo. So ama to. Kakaiba. What's that? Yakult daw. Wow! Now, let us proceed with the question number 4, which is what types of assessments are used to evaluate learning disabilities? So, nana siya sa ako lang I-discuss. Yes, Miss. So, based on what we discussed earlier, there are 2 types of revision in order to identify and assess the students. Like katong number 1 is katong students only lang dili compare like basta Mother criterion. basta mo to. Tapos ang next is katong Norm. na Assessment. i-compare sila to other students kung unsa ang naa sa iyang balik. That's all I Grabe man.
5. Mr. Bokol. We have many alternative ways na i-use income sa mga inaning wala rin inaning situation. So, dapat ato lang i-provide sila kanami na specific sila ba. So, di lang assessment ang ilaikon sa inyo kasi ila kundi ang kanang pag isa po pag-post sila sa self-esteem bitaw. Kaya when it comes sa inanakay disabilities, di ba? Napoy ka ng tendency nga mawala lang po ng ilang self-esteem and also ng pag-engage sa klase, di ba? Mulong ilang performance. So, and also sa learning pace nila is muslo bitaw. So, dapat na di ko assessment atong gamiton kundi gamit ang mga tagahay different types of alternative ways. Four. Pwede mo tala kay Pan Bukod. Pwede mo tala. Pan, ang kwan sa number 4 is what type of assessment are used to evaluate learning disabilities? Pan lang, at least one. Sige. So, Curriculum. so sa number 4 mo din. Curriculum base. So, what type of assessment? So, what grade yung mga kining task? Sa number 5 lang ito. Curriculum base. Ayaw na. Sure ba? Provide specialized help for students with learning disabilities because it fosters academic success, social, emotional development, and of course, long-term independence. The walking AI. Go Apple! Hindi mo pangalan ko may Apple tagang ka orange. Wala ka sa dumani? We learned another hand. Sa Ed daw. Yes, So, why is it important to provide specialized help for students with learning disabilities? So, kailangan ngayon na mag-provide sila ng buwan para dili sila ma-fall behind sa regular student. So, par sila sa regular student, ma-para sila. Ay, so good. wow! Uy, ato ka rin sa kanto, na may balik ka. Gusto lang ko guys. Another hand. Robin ang bukaday. It is really important because in order for them to have an equal opportunities and they will not feel fall behind within the classroom. Dapat importante gadyo na si Jakay para ma-establish sad ang inclusive learning and then para ma-boost ilang confidence. Yeah, so
Kaya lang. Okay na to. Bunot lagi. Mani orange. Yako! Grabe yung panda. Kadaog siya Miss Universe. Pinasurprise daw. Next slide, Jane. Thank you. So, now let us proceed to attention deficit hyperactive disorder or ADHD. Mag-introduction na lang ako dali lang. Kanay ko na name, Mr. Yato. To please read and give some examples of ADHD. Defined as persistent turn of inattention or hyperactivity impulsivity that interferes with functioning development. Its main symptoms include inattention and hyperactivity and impulsive. So, hyperactivity and impulsivity could cause one to fidget and become restless. So, one of the example on the ADHD kay John Gani, dili siya makapujo in one place lang tungod kay Impulsive. Grabe ganito siya ka, hyper siya, kanang gusto rin gamitin siya na ginahin mo. Kana dahil, kanang mga students ay, kanang ng mga tao na ka, kanang po gano'n nakamit ako, nakahalubilo na ko, anong ba? Kay sa central, sa mag-1 namin, dira ang mga namin, dira special ed. So, dira nabi mga ADHD dito sa mga bata, ibang gani gito kay halos makigsumbagay na gani tungod kay once na mailogan sila ng attention gani, dili sila gusto na mawada na attention ng isa ka tawo sa ila. So, as a future educator, it is a challenge for us to have a kangyag ganang strategized intervention for them para mas matutukan nato kung ano yung mga need nila na those kinds of materials na need na to i-consela in part. Please mo picture ko. Yako. Hatag ko sila ako baby. In short, attention seeker and Kalimtonon, ano dito? So, positive talaga yung ADHD. So, next. Before I end my The only person you are destined to become is the person everybody please read the code. The only person you are destined to become is the person you decided to be. You are the soul of your own master. Or relate na sa iyo pagalingon. For me, kahit nakapos ko iba na. Force. Nakadestinate sa inyo, pero wala nimo na decision na wala nimo na balandoy. Ano mo na-expect? Nag-expect na magbuhat na abot na sa iyo. Sumunod yapon. Destiny.